Okay, hii ni Business Intelligent Web Dashboard. Imetumika Python programming language na Dash-Plotly. Dash ni free open source framework ya Python kufanya data exploration, na Plotly ni free open source framework ya Python kufanya data visualization. Tumetumia Python programming language kutengeneza simple analytics website kwa ajili kufanya predictive analytics na descriptive analytics. So kwenye episode hii number 2 tutaona namna ya kuweza kuangalia hii homepage vipi tunaweza tukaimplement. Kwenye episode zilizotangulia tutaona namna ya kutengeneza baadhi ya features hapa, kama just nikija kuclick prediction utakuta kuna link hapa mbalimbali. Tuliona link ambayo ina function ni regression. So click regression now. Tuliona namna ya ku create a model, then ku select feature, kufanya feature splitting na kisha ku fit best line ambayo inaonyesha correlation between variables. So tuliona hii ni multiple linear regressions ambapo tuna independent variable, two independent variables na one dependent variable. Of course tulizungumzia tuliona namna kutafuta correlation coefficient na coefficient determination, mean squared error, mean absolute error na vinginevyo. Okay, hii hapa ni line of best fit. Of course tuliona ina maana gani katika episode iliyotangulia. Okay, so now tuliona hii hapa ni Bootstrap material component, ambapo ni Bootstrap hasa unavyoiona tuna alert, tuna badge, tuna button, card, okay, drop down menu, tuna fade, tuna form, tuna input. Lakini kuja kuangalia hizi zote zimekuwa Python oriented, ni CSS ambazo ni front end, lakini zimekuwa Python oriented kwa zina run katika back end. So hii ni open source free material design ya Bootstrap ambayo ina integrate katika Dash-Plotly kwa ajili ya kuadi material design kama inavyoonekana. Okay, so tuliona pia namna ya of course hii ni dash what documentation kwa ajili ya kuona vipi unaweza ka implement baadhi ya tools. Hii tuliona ni free open source what Bootstrap Theme, ambapo tuliona hii theme at any time unaweza ka change hii theme na kwa katika rangi nyingine. Of course tuliona so okay, so tuliona pia hichi kipengele cha fetch data from data frame. Data frame of course ni Microsoft Excel, ipo kwenye GitHub repository. So hii ni CSV file, ipo kwenye GitHub repository. Of course tumeiload na kuja kuidisplay kwenye site yetu hii. So nikiklik home nipo kwenye home. Okay, data management. So nikiklik add CSV record. So of course hii haikuwa completed. Okay, so na add record to CSV. So nikiklik dataset ina fetch data from GitHub repository ambayo ni hii tuliona. Okay, so nikija ku click business prediction now, so hapa nita click regression. So unaweza kukuta regression hii na hizi ni correlations katika hiyo regression. So kwenye kipengele cha home, kwenye home tutaangalia kipengele cha descriptive analytics. Lakini kwenye episode iliyotangulia tuliangalia kipengele cha predictive analytics ambayo ni decision ni what regression. Okay, so now home descriptive analytics information kama vile maximum value, minimum value, most frequency, most high frequency na lower frequency, price deviation or deviation between values, then kuangalia quarters, first quarter, second na third quarters na masuala mengine. Okay, so leo tucheki katika source code. Kwenye source code tunaangalia katika page ya home. Okay, so kwenye home ukija katika upande wa top, hii just ni importation. Import hizi importation ya HTML dash plotly.express. So hizi ni importation. After then hapa tumekuja kuiregister hii page ya home. Tumeregister hapa na path ni ipo kwenye root level. Okay, so hapa tumejust load data frame from GitHub repository. So you can see GitHub repository. So GitHub repository tuliona kwenye episode iliyotangulia, of course ni hii our GitHub. So nikija ku click row, okay, so click row now, unaiona sasa ile CSV ambayo imekuwa comma separated, ambayo ni hii ipo kwenye comma separated, ambapo link yake ndio hii. Of course ukicopy link, just ukicopy ndio unaweza kuipaste hapa kwenye hii eneo hapa. Okay, ndio hii unaweza kuipaste hapa. Okay, so hapa nitakuwa assign hiyo kwenye beauty user defined variable inaitwa data frame, df equal to panda.read csv source file ni kwenye GitHub repository. So hapa nifanya just descriptive analytics na kuangalia information kama vile max. So find the maximum price from data frame df, then find a column inaitwa total price. Total price ni column ipo kwenye our data frame. Okay, so now data frame yetu ni hii. What is total price? Total price ni hii hapa. So find the summation ya total price. Okay, so find the summation ya total price or find the max. So hapa tumeta find the maximum
Minimal ya total price, find minimal, and price deviation is differences between maximum value, unatoa minimum value, afu hizi information unakuja unaziprint somewhere kwenye kwenye hizi hapa. Of course you can see hapa tuna number of items is maximum price differences ambazo ni hizo. So nikija hii just ni figure, this is a plot 1 na hii plot type is a simple bar graph, okay, ambayo inaonyesha information order date, that's a df ni data frame ambayo just define hapa, ambayo imerodi hii file kwa kwenye CSV. Kwenye hii file kuna column inaitwa order date, so df find order date and find unity price. So x is observation katika plot, y is frequency. Kwenye observation kwa qualitative data, kwenye frequency zinakuwa quantitative data. So order date na unity price. So nikija hapa you can see kwenye my data set order date, you can see the data type is date and what total price data type is numeric na hii ni decimal data type. You can see unity price. Okay, so unity price data type ni decimal. Okay, so zinakuwa katika upande wa frequency. Then hapa unakuja kuitengeneza layout ili si text, then x and y to adjust your center and some information about background color iko transparent. Hii ni figure number 2. Figure number 2 just hii figure ilikuwa number 1. You can see hizi ni dates. Okay, figure number 2 is box plot ambayo yenyewe inaonyesha quarters. Okay, then quarters. So unakuja katika hapa unakuja kukuta number 2 inakuwa ni of course ni hiyo area, no problem hiyo area. So you can see area, so x equal to city. Okay, so ngine katika data frame where city ni hii hapa. Okay, data frame city ni hii hapa. Okay, is x is city and y is total price. Okay, so y lazima iwe ni quantitative data, ni total price kwa ajili ya kufanya frequency. Then title ni figure total price by city. So kija hapa figure we can see total price by city ambayo ni hii hapa, total price by city. Okay, okay, so figure number 3, and figure number 3 nimeassign kwenye px.area. You can see this .area, so you can change anytime. Unasema px.bar, so you can change from area to bar. For example, now when I change dot, you can see bar. When I save changes, I can come to refresh and output. So after refreshing, now you can see hii plot no longer inatoka kwenye change kwenda kwenye bar, kwa sababu tumebadilisha, inaenda kwenye bar, inatoka kwenye line. So hii ni line, of course. Now you can see it is bar. Okay, so now refresh it and do. Okay, so now kwenye area hapa tumeupdate layout na tumeset background color equal to transparent. Kwenye layout just tunatumia widget, hakuna business logic. Katika card number 1, so hii ni bootstrap card ambayo tumetoa hapa kwenye hii just material component ya bootstrap. Now ukija kwenye card, okay, so now you can see card na implementation yake ni hii hapa. We have this card, card nyingine hii hapa. Kwa ni just kucopy this source code na kuja kuziimplement pale. So of course card mimi niliyo copy kama inavyoonekana hapa, card hii ndio just card hii. Okay, so ndani ya card humo nimeondoa hizi text ambazo zilikuwa zinaonekana hapa, whereas text card title nini unaweka vya kwako wewe. So mimi hapa baada ya kuweka vya kwangu mimi nimeweka variable ambazo nimezifanyia computation pale juu, ambapo ilikuwa nini, number of items. So nikija juu just nikiclick hii number of items equal to length df. Okay, au unaweza kusema count. Kuna function nyingine inaitwa count, so ni how many number of rows. Okay, how many number of rows ndio hiyo number of items. Of course ndio nimeprint hapa. Again kwenye card inayofuata nimeprint maximum price, f ina format decimal points. So nikija hapa maximum price, minimum price na price differences, computations zake nisifanya hapa, huja just kuplot. You can see maximum price, minimum price and price differences nimeziprint katika nini, katika card. Card is material card ambayo imetoka hapa. Okay, of course ni hii. So nikicopy unaondoa hizi card title, unaweka hizo data zako. Of course mimi nimeweka hizo variable. Okay, so class name is margin top equal to 5. Margin top, from top acha space 5, margin top to 5. So now you need change margin top to, for example, when I put 1, save changes and come to refresh and output,
now you can see margin top ita change from 5 to 1. Okay, utaona space imebadilika. Okay, so now after refreshing, now you can see changes. After refreshing you can see changes. You can see now margin top imekuwa equal to 1 na imepanda juu kabisa kule. Okay, again this is a late data exploration can be divided into bit processing and so on and so on. So hii ni just a material component.array. Material component ni of course hiyo dbc tuliona nimeimport hapa. Nimeimport somewhere, import dash-bootstrap-component is dbc, and dash-bootstrap-component ndo hii hapa library, ambapo installation yake unaifanya ukiklik hapa quick start, utaona command ya kuinstall. Okay, hapa unaje kuimport. Ukiimport unatumia hii kama variable ambayo tumedefine. Kwa nimeitumia hiyo kuweza kuaccess kuaccess class inaitwa array. Ndani yake nikapitisha hii argument nyingine, hii argument hii. Okay, is open true and so on and so on, and you can see our array ni hii, so I can close it, itapotea kama hivyo. Okay, another is hii ni grid system, ni row nyingine. Okay, so kwenye row nyingine just tumeonyesha hiyo figure number 1, figure number 2, figure number 3, just moja kuziprint. Tumetumia dcc.graph. So what is dcc? So nikiklik italeta hapo. Okay, sorry, just come to top huku. Okay, so now dcc is from dash imported dcc kwa ajili ya kuplot graph. Okay, so now you can see figure number 1, figure number 2, figure number 3. Hizi figures ndo hizi what just like plot. We have figure number 2 equal to this box plot, figure number 3, and this is figure number 1. Figure ni plot ni variable ndo uzi plot hapo. Okay, okay, so tuliona pia now change ya kwenye app, change his what or theme. For example, when I choose Cosmo, so save changes, and now refresh an output, utaona ina change kwenda kwenye Cosmo. So Cosmo nikija hapa nikiklik kwenye theme hii Bootstrap theme, nikiklik Cosmo, Cosmo ni hii inaonekana hivi. So nikija hapa kwenye site yangu itabadilika, itakuwa kama hivi tuliona So nikirefresh ita change kwenda kwenye material design ya namna hii. So now you can see imechange. So nikija kwenye business prediction, kwenye regression, so now you can see na yenyewe imechange. Okay, okay, so hiyo ni kipengele cha home. Okay, of course na chenye kimeishia hapo. So fluid equal to true. So now fluid nikiweka equal to false, container fluid, utaona hii inakuja na shona, inajibana katikati. Hii home ilikuwa hapo, ilikuwa just imejiachia, imetanuka, imechukua 12 yote. Grid system imeichukua 12, lakini baadaye itajifinya baada ya kuweka fluid equal to false. So now you can see imejifinya, imekuwa hivi. Okay, okay, so turejeshe vile true. Okay, so when you come to save changes and come to refresh, so now you can see itatanuka hivi kwa pana. Okay, okay, so now itatanuka. Okay.